Good morning viewers. Hope grass am nan so pal dekibu. Achibi notun update de amni kan sob ke welcome grade ase. Channel de notun manura sa ase boledum subscribe grade dibi aro pal lagi se boledu like share comments bi grade dibi. So achi morning laga update do shuru kuro. GB Union Dimapur Sardar idu khan ba dole tai khan laga GB member ekta recently Dimapur de ekta 14 years old maiki ge rape kura laga opore accused hoina taka manu do issue holedum tai khan union bra expel hoi jawni mere kota grina ase guina ena go ase matlab idu GB akang kokpa au tai dole GB union bra olai jawni mere nole to olai duwoni mere kota grina ase guina ena go ase GB Union Dimapur Sardar laga president Teplu Kholai Kapfu aro general secretary T Onen Jamir Taichum Radole district administration gange request kura daise gi idu akang kokpa au tai dole GB laga post ra revoke kuri dibi nole to tai laga appointment revoke kuri dibi goinam ena kota kura do daise matlab GB Union ram olai dibi goinam ena kota kura la do daise aro dai khamra bi ko ase gi idu ekta GB member hoina idu nisa gam kura dole GB Union khan bi bishi shocking ase aro idu matter laga opore tai khan bi concern kuri ase goinam ena kwala du daikse aro GB Union Dimapur Sardar khan ba dole commissioner of police aro alak law enforcement khan ge idu matter de phal ba treat kro nimide nolidum idu incident de kun accused arrest kuri dina ase tai khan de bishi serious pra treatment do diwo nimide ena kota kura du daikse Dimapur de ekta 14 years old maiki bacha ge tinjon manu miligenam rape kuri dia laga opore taike support kurinam Tuesday din de Nagaland NGOs Forum aro Naga School Alliance idugan miligenam ekta peaceful awareness program dole Dimapur town hall de inalwala do dekse idu program de support kura do issue ledum Ken youth khan daise Dimapur Eastern Nagaland Student Union khan daise Prodigal Home khan daise aro Dimapur District Auto Driver Union idugan miligenam idu program de ina support kura la do dekse idu peaceful awareness program de government side bra tangor leaders khan be aina taka dikhole parise aro alak NGOs laga tangor leaders khan bi ina aina taka du dikhole parise tai khamra idu program de bi do issue ledum idu 14 years old maiki bacha tai laga opore justice power lage aro idu case laga opore accountability power lage goinam ina demand kura la do dekse Recently, Nagaland State Government ra announce kura daise ki Nagaland State bidore ek saal karni products khan tobacco laikina taka nole to alak nicotines lakai dina taka products khan doile ek saal karni pen kuri dibo koinam ina announce kura la du daise government bra do announce kura daise ki idu tobacco laikina taka doile Nagaland State bidore panawole bi natibo aro rakhibole bi natibo aro alak jaga de loi jaw nimire nole to alak jaga ra anibole bi natibo koinam ina announce kura la du daise so idu laka opore Nagaland laka health and family welfare minister P Baiwang Konyak taira doile Nagaland State bidore taka manu khan ge request kura daise ki idu tai khamra government khamra idu tobacco lakai dina taka product khan ge 1 year karni ban kuri dibo kwa ge dole Nagaland laka public khan aro alak society organization khan nole church leader khan noile to community laka leaders khan sob pra state government de idu ban kro nimide cooperate kro lage goinam ina gwadu daikse matlab state government ra idu ban kro nimide kotha gra ge dole alak society noile to church leader noile to community leader khan sob pra state government ge support kro lage goinam ina gwadu daikse Baiwang Konyak bra do gwa daikse ki alak society leaders khan bra nole to church leaders khan bra idu ban kura ge support kura na igushu uledum idu 1 year karni tobacco ban kura dole implement kura na parole ase guinam ina gwala du dekse aro daira gwa dekse gi idu Nagaland State bidore ek saal karni idu tobacco ban kuri dise uledum Nagaland State bidore thaka manu khan tai khan laka kaw mangsu ge improvement dikho matlab pimar simar iman nalai gole ase aro idu rado issue uledu younger generation I wole laka generation kan ge protection grole ase guinam ina gushem daira do gwa ase gi ida Nagaland State bidore tobacco free ra khawle dia karni dole man laka younger generation kan bishi biya hoina chai ase guinam ina gwa do deksha Manipur State bidore Sinabadi district laka 14 kuki manu ge Naga armed group khanra hostage kurna rakhi taka Turina rakhi taka dole 9 June de release kuri dishe guinam ina gwa ase
idu release kuri dia bichide United Naga Council President NG Lorho taira du gwa da isegi tai khamra idu release kuri dia dole Union Home Minister Amit Shah logode through Nagaland Chief Minister Nifi Riobra miligena commitment kura bichide tai khamra idu release kura da isegi gunam ena guise aro damra gwa da isegi idabe United Naga Council idu khamra du ishulidum chuida naga manukhan Cookie Arm Group Khanra hostage kurna rakhilwa idu manuge aro bisaro nimide koshish kurola ase guinam enagwa ase malab idabi do ishulidum suspected Cookie Arm Group Khanra Manipur naka chuijunge hostage kurna rakhilwa dole itabi release nukrina ase guinam enagwa ase Prime Minister Narendra Modi dole India laka longest serving elected Prime Minister hoise goinam enagwa ase ijudo ishogledo Prime Minister Modi 2014 de India laka Prime Minister hoina a dole chawakali Wednesday dak 4398 days tole tai Prime Minister laka post e boina ase goinam enagwa ase idu laka opore Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma rabi dole Prime Minister Modi de exe likhina congratulations send gra daise aro taira gwa daise gim Prime Minister Modi ra India laka BM hoinam 12 years bidore ki development gurise idu doile moi khamra kole napara laka ekta development guri dise guinam ena gwala du daise aro taira gwa ase gi ida bido ishogledu India laka manu sopra Prime Minister Modi ra 2047 de Viksit Bharat guri dibo kwa ge doile idu daimi Prime Minister Modi taihi BM thago nimire koshish kurina rakhibo lage goinam ena gwala do daise aro bido ishogledu Sikkim laka Chief Minister Prem Singh Tamang taira bidole Prime Minister Modi ke congratulations gra la daise aro daira gwa daise ge India de longest serving elected Prime Minister hwa dole India laka manu khamra apni ge biswas kura garne ase goinam ena likhina post kura do daise aro bidole alak tangor leaders khamra Prime Minister Modi de congratulations gra daise idu laka opore President Turbadi Murmu taira bidole PM Modi de congratulate kura la do daise viewers amni kan confused na khaw nimide ekta history nisna goi debogi India laka Prime Minister post e bishi diri boadole former Prime Minister Jawaharlal Nehru tai takaladu deise Jawaharlal Nehru du ishugledu India laka Prime Minister garni 6131 days ina serve koraladu deise holevi Prime Minister Modi du ishugledu 4398 days ina serve koraladu deise so ida manu khamram Prime Minister Modi dole India laka longest serving elected Prime Minister ase guna kile consider grace ina gushugledum Jawaharlal Nehru dole India de first general election bi noha kedebram Prime Minister ina hoina aladu deise manso brajane gi August 15 1947 de India ra independent baise idu daim brai dole Jawaharlal Nehru do India laka Prime Minister hoina aladu deise ina hoina adole 13 May 1952 de hi India bidore first general election graladu deise idu first general election time de bidole Jawaharlal Nehru brai chidise ina gurna idu time bi taibra Prime Minister laka post e ina boina aladu deise ina 13 May 1952 ra Prime Minister de hoina adu ishugledum 27 May 1964 dak ina khodam graladu deise so 1952 May 13 day dole India laka manu khamram Prime Minister elect graladu deise idu laka akere dole manubra elect nugra daim de dai Prime Minister hoina takaladu deise so idu garni do ishugledu ida Prime Minister Modi dole 2014 day rai manu khan chama gurna noredo election loina elect graladu deise ina grina chai ja dole ida choa kali dak 4398 days saktai Prime Minister laka boss e boina ase guinam ina gwa ase hoilebi kwanasa kidia India bidore longest serving Prime Minister kun dagise ina gushugledum Jawaharlal Nehru hole se kile guledo taido India laka Prime Minister post 16 years tak ina takalado taise Union Home Minister Amit Shah radu gwa daise gi Prime Minister Modi dole India laka longest elected Prime Minister hoina ase hoilebi ida bido ishugledum India laka longest serving Prime Minister Jawaharlal Nehru tai laka record te break krole pare goinam ina gwadu taise ida gwansa Jawaharlal Nehru do ishugledum India laka Prime Minister garni 6131 days serve kra daise hoilebi ida dak Prime Minister Modi dole
4398 days take ina serve kurina ase so ida prime minister modi ra Jawaharlal Nehru laka record break rule ase ina guisho ule ida bi taira next general election 2029 laka election chido lagibo aro 2030 nole 2031 dak India laka prime minister dole Narendra Modi hoina daise ule Jawaharlal Nehru laka record bi ina break ra parvole ase Idubar laka West Bengal State de Trinamool Congress hari ja bijide ida do issue uledum Trinamool Congress party khan ge bishi bia setback ina paina takadu tikole parise ida bi do issue uledo Trinamool Congress laka Rajya Sabha MB Susmita Dev taibi chawakali Wednesday din de Rajya Sabha seat pra resign hoise guinam ina gwa ase idubra burina do issue uledo khali ek hafta bidore Trinamool Congress laka tuida Rajya Sabha MB ina resign hoi jaina ase members of Parliament doile general election garne kiman important ase gwa doile manso prajane holebi ida Trinamool Congress laka tuida Rajya Sabha MB doile already resign hoina ase goinam ina gwa ase sources hisab de Trinamool Congress laka MB Susmita Dev dai TMC laka Rajya Sabha MB ba resign hoi ja bijini BJP logode join hoi jawle pare goina ina gwa ase Trinamool Congress laka district president Dev Prado gwa daise gin ida Trinamool Congress laka MB khandole awole laka arobi 2-3 days bidore bishi manu aro resign hoi jawle pare goina ina gwa do daise dahan brado go ese ge idubar laka West Bengal election day Trinamool Congress hari ja biche de dole Trinamool Congress party bidore iku sandi aram nai noredum taikhan majore bishi biara chakra guri ase goinam ina gwa do daise so idurado issue uledo party bidore hi mon namili se uledo party logode thakole iku kam nai goinam ina gwa do daise district president Dev Pravi gwa daise gi aibole laga din de taibi resign hoi jawole ase goinam ina gwa do daise Cockroach Janta Party laka founder Abhijit Tipki radole Prime Minister Modi de attack kurna ekta question rise kura ladu daise Abhijit Tipki radu gwa daise gi Prime Minister Modi radole war khan alak alak jaga de alak alak country bidore chakra khan grina taka idu doile taira rokhai di thake ina goi to kina huina India country bidore question paper leak khwado rokhawle napare guina ina question rise kura ladu daise Congress Party Khamra doile Prime Minister Modi India laka longest serving elected Prime Minister hoi ja bijile chawakali X te likhina ekta document release kora ladu daise idu document de do issue ledu 75 pages thaise idu ge do issue ledu Prime Minister Modi India laka BM noha gire ki promise kurise aro ki fulfill kurina ase noledum ki fail hoi jaina ase gwa laka likhi dina release kora ladu daise idu document se Congress kamra likha daise gi Prime Minister Modi India laka BM noha gire taira doile India bidore employment ani dibo noledo economic growth kuri dibo aro democracy rakhibo infrastructure gurubo aro education chakare sobte phal kuri dibo goinam ina promise kora daise goinam ina likise Congress kamra likha daise gi PM Modi ra tai Prime Minister noha gire ki promise kurise idu laka khali 20-30% nisa kam kurise aro 70-80% nisa dole iku kam nukrina ase guinam ina likha ladu daise tamra gwa ase gi education sector de bi bishi biara effect hoi ase aro economic bi dole ekdam niche de aro nami chai ase aro democracy do issue le do India bidore thakai na thaka hoise guinam ina likha ladu daise aro alak alak infrastructure nole do alak alak ki saman khan pana bi do issue le do ek saal de banabo aro next year de ina bia hoi chai da ke guinam sob ke ina criticize kurina documents release kura ladu daise idu ekla noina idu document se 75 page thaka gi bishi likhi dina daise holebi short pra idu ina goi dia ase aro idu bichede leader of opposition Rahul Gandhi radu gwa daise gi Prime Minister Modi ra foreign policy de compromise kuri dia garni India laka poor manu khan tukia manu khan radu le idu laka dam do di ase guinam ina gwa ladu daise ektam popular Tamil film director Bharati Raja tai dole chawakali Chennai de muri chaise guinam ina gwa ase muri cha time de tai laka sal dole 84 years ina hui jaina daise apne kan yade picture de dikile chani bawogi alak alak achi gali laka movie de bi dai hero laka baba garni nole do side actor garni ina olai degi so idu manu dole chawakali ina muri chaise guinam ina gwa ase report isabde idu Bharati Raja ra dole Hindi Tamil Telugu idu khan tinda language laka
42 film de direct kuri se guina ina gwa ase taiwa direct kura popular film khan bishi daikse mainly dole 90s taka film khan taiwa direct kura bishi popular ina hoina taka du tikole parise so idu muri cha laka opore Tamil Nadu laka chief minister C Joseph Vijay taiwa Bharati Raja ge tribute paid kura la daikse aru DMK laka president noledo former Tamil Nadu chief minister MK Salim Ravi kwa daikse gi Bharati Raja radole Tamil film industry de ekta rasta khuli dia laka manu ekta daikse guina ena guse matlab Tamil film industry dole Bharati Raja ra direct kura biche de bishi popular hoi ja daikse guina ena guse edu biche de Taira vi dole muri cha laka opore tribute aro condolence message ena send kura ladu daikse Bihar Legislative Assembly laga leader of opposition Tejaswi Yadav Taira dole Bihar laga former chief minister tai laga baba aro ama Lalu Prasad Yadav aro Rabri Devi taijun laga Bihar state government ra Z plus security withdraw grilo laga opore aro Rabri Devi government laga core de boina laga idu core weekend kuri dibi goina notice pada laga opore leader of opposition in Bihar Legislative Assembly Tejaswi Yadav pragwa daikse idu do issue ulo Bihar state laga real issue nohoi hulebi idu do le Bihar state laga manukhan ge real issue bra divert kuri dibo nimide Bihar government bra idu kam kuri ase goina ina kwala do daikse aro dahan bra do goe ase gi Nitish Kumar laga bacha Nishan Kumar ida Bihar laga health minister hoina taka tai doile engineer no hoi goinam ina claim grace tahan bar goa sabde Nishan Kumar laga affidavit te doile tai engineer ase goina likhidina ase holebi asol de do shulu do Nishan Kumar do engineer hi no hoi goinam RJD khamra do ina goese Uttarakhand state bra ekta shocking update ase gin ekta 18 years old Dalit community de belong kra youth action ge dole alak manu khamra mari kena morai dise guinam ina gwa ase aro dai laga sadi devi do usho ulo bishi biawra chokom gri dise guinam ina gwa ase Dalit community ina gusho ulo Tukia community khan ge belong kra manu khan ge gwa ase so idun sa laga manu action ge dole upper caste laga manu khamra mari kena morai dise guinam ina gwa ase ki garne ina gusho ulo idu 18 years old Dalit community de belong kra manu dole ekta upper caste maiki logode friendship grina taigise guinam ina gwa ase upper caste gusho ulo thun manu khan noledo alak high level community de belong kra manu khan gwa ase so idukan laka manu ekchun logode khali friends panaina thaka bra dole upper caste laka manu khan gusa grina idu 18 years old manu ge marigena morai dise guinam ina gwa ase so idu laka opore idu morai dia manu tai laka baba ram police te complaint file grina ase guinam ina gwa ase report hisab de idu do issue June 8 rati de brai morai dia taigise guinam ina gwa ase so ajilaka update to imandak so please like share comments and don't forget to subscribe my channel stay safe take care and meet you guys in next video thank you